kọmitii ụlọ nzukọ nnọchiteanya n'okwu gbasatara Tetfund abịala Enugu ịjụ ase etu esi enyedebe ụlọ akwụkwọ ukwu dịgasị na steeti a ego. Ụlọ ọrụ Hypo Home Care were adịmọcha gaa n'ahịa dịka ọ na-emerube ụbọchị ụlọ mposi. Ọzọ, ihe karịrị puku ụmụ akwụkwọ sekọndịrị abụọ enwetala ọzụzụ dịka e mere ọgbakọ n'Enugu. Nwekwara ike ikiri anyị n'onyonyo YouTube na NTA Enugu. Ụwa dịkwara gị na mma, nwafọ Igbo njem ọnụ. Taa bụ Tuesday, ahịa Orie, ọka akụkọ ọbụm Ukeria Ugwungwa tọntị na lakenụrụ akụkọ ụwa ka ọ ha n'uju. Otu kọmitii ụlọ nzukọ nnọchiteanya n'okwu gbasatara Tetfund na ọrụ ndị ọzọ agaala njem nleta na steeti Enugu iji mata ogogo ụlọ akwụkwọ ukwu dịgasị na steeti a ji enweta etinye n'ọrụ ma na-eji oke nke enyemaka na-abịara ụlọ akwụkwọ ukwu nọ na steeti a. Chika Ugwu wetara akụkọ na akanati steeti Peter Mba nabatara otu kọmitii a n'obi gọọmenti ya. Kọmitii ahụ nke eguzobere site na mkpesa ndị mmadụ na-ekpesa maka enweghị ezigbo usoro eji ekesa ego amapụtara maka mahadum ndị nọ n'obodo a akpọrọ Tetfund allocation na bekee. Otu kọmitii ahụ bụ ndị ga-eleba anya maka nke a, hụ na ekere ego ka ha kwesịrị ma hụ na mahadum ndị ahụ nwetara ya bụ ego. Nchọpụta ha gosiri na ọtụtụ mahadum enwetabeghị ego ha mapụtara ha n'ihi na ọ ka nọ na ọba ego CBN. Ya mere ha ji bịa Enugu steeti ịmara ka ha ga-esi nyere ha aka nweta ya bụ ego maka ịkwalite ezigbo agụmakwụkwọ. Gọvanọ Peter Mba nke toro gọọmenti etiti nakwa ndị omebe iwu nke etiti maka atụmatụ a siri na gọọmenti ya mere agụmakwụkwọ ihe kacha mkpa. Ya mere ha ji nye ya pasentị 33 na ego a na-amapụta afọ ọbụla ịrụ ọrụ akpọrọ bọjetị. O kelekwara ha maka enyemaka ha. Otu kọmitii ahụ si na ha ga-enwe mkparịta ụka ha na ndị okwu ruru n'ọnụ ịhụ ka ha ga-esi hazie ihe gbasara ego enye mahadum nke nọ na steeti a n'ihi na ego ahụ riri nne. Site n'Enugu, abụ Chika Ugwu. Dịka ụwa na-emerube ụbọchị ụlọ mposi, ndị ụlọ ọrụ Hypo Home Care ndị na-emepụta akụrụngwa eji ehicha ụlọ asachala ụlọ mposi dị na Akwata nakwa ahịa Ọgbete Enugu dịka otu ụzọ n'ọrụ ha na steeti a. Okechukwu Agụbama, akụkọ a ga-aka gị mma n'ọnụ. Mgbe ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu, onye nọ dịka onye na-erere ndị Hypo Home Care ahịa bụ Maazị Samuel Alaka sịrị na ihe pụtakarịrị ihe na emume ihe gbasara mposi nke afọ a bụ ka eji mee ka ndị mmadụ hapụzie ị na-ebute ọrịa ma ha na-aga mposi. Ndị nakwa elekọta ụlọ mposi n'ahịa Akwata kelekwara ndị Hypo otu ha si wepụta atụmatụ ịhụ na ndị mmadụ agaghị ebutezi ọrịa ma ha na-aga mposi. Hypo a bụ ezigbo ncha eji asụcha efiche ụlọ asacha irufu ebe a n'ufu ka o si ama. Hypo ga-eji wee mee ya ọ na-ama mma. This product, I didn't use good product before, but today how does it go through way more light on it? So the more chance, the percent on our head now. Like I know is for the opportunities I have for the year. Since it was in the paper, I for that I don't be there. And then I had a so that I am then with that home toilet today. Ụfọdụ ndị na-agakwa mposi n'ahịa ahụ sịkwara na Hypo dịkwa mma ma n'ụlọ mana ebe a na-arụ ọrụ. Nna anyị mamịrị ebe a, mana nke taa nyere ebe a makarịsị, ebe a dị ezigbo ọcha. Na ndị Hypo na ọ ga-adịra ha na mma, afọ ọrụ ha amaka. Ka m batara nwa n'ime tọilet na mmadụ ga-abata n'ihe n'ime nyere ahụ dị ụra. Na-abịa m sịrị ọfọrọ ọgbọsị ebe ma m bịara. Very neat. Ụbọchị ndị ụwa wepụtara maka emume ịga mposi bụ nke na-egosi ndị mmadụ mkpa ọ dị idozi ebe ha na-aga mposi nke ọma. Isiokwu emume nke afọ a bụ ụlọ mposi bụ ebe enwere udo.
site na Enugu. Okechukwu Agụbama, onye nta akụkọ. Ụmụntakịrị dịka ndị ndu ọdịnihu bụ ndị ekwesịrị ka akwajupụta ma nyekwa ọzụzụ maka ọrụ a. Ihe karịrị ụmụ akwụkwọ sekọndịrị 2,000 nọ n'Enugu ka ekpokọtara ọnụ n'ọgbakọ kwa afọ iji kwajupụta ha site n'ọzụzụ ezi agwa. Chimaroke Ugwu nọ n'ọgbakọ nke afọ a, nke nwere n'isiokwu ya Nigerian Students as Agents of Change dịka asụrụ ya na Bekee. Ọgbakọ ụmụntakịrị ogogo sekọndịrị a na-achịkọba kwa afọ bụ nke achịkọbara dịka ịkwalite ha ka ha si agụ akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ ha ma nyekwa ha ọkọlọtọ ka ha ga-esi bụrụ ụmụ akwụkwọ ndị mara nke ekwe na-akụ dịka ha na-eto ma iweghachitekwa omume ha n'ụzọ tọrọ atọ. Dịka isiokwu nke afọ a siri kwuo, bụ ụmụ akwụkwọ sekọndịrị dịka ọkọlọtọ na-eweta mgbanwe n'obodo. Onye isi nke Pleasant Garden bụ ọkaikpe Joy Ogbonna kwusiri ike na enweghị obodo ga-enweta mgbanwe tọrọ atọ ruo mgbe ụmụ akwụkwọ ha ga-abụ ndị isi mgbanwe ahụ. Ụfọdụ ndị ọzọ kwuru okwu na ọgbakọ a họpụtara ụmụntakịrị dịka ndị na-amachaghị ụkọlọtọ ụzọ ha ga-esi wee mepụta ihe. Ha kwuru na ekwesịrị iji nwayọọ wee hazie ụmụntakịrị ka ha bụrụ ndị ga-eso na ụkpụrụ iweta mgbanwe n'ala anyị. Ndị ụmụ akwụkwọ bịara mgbakọ a kwusiri ike na ọgbakọ dị otu a ga-enyere ha aka iji mee nke ọma mgbe ha na-eto eto ka ha rafu ijehie. Ọ bụ okwu kwusiri ike na mgbe ụmụntakịrị ụlọ akwụkwọ ogogo sekọndịrị bụ ndị gbanwere agbanwe pụrụ iweta mgbanwe na obodo. Nke a mere a ga-eji kwado ọgbakọ dị otu a. Site n'Enugu, abụ Chimaroke Ugwu. Ndị ụlọ ọrụ Federal Road Safety Corps ga na-aga n'ihu ịrụkọ ọrụ ọnụ ha na ndị nwere oke n'ọrụ mgbasa ozi ma hụ na ha ga na-eme ka ndị na-ada iwu rube isi n'iwu okporo ụzọ. Onye ji ọkwa Marshal FRSC Shehu Mohammed kwupụtara nke a mgbe ha na-eme ncheta ụbọchị ndị nwere ọdachi ihe mberede okporo ụzọ n'Abuja. Oyeyemi Ajayi wetara akụkọ ọsị nnyocha otu mba ụwa World Health Organization mere na-egosi na imirikiti ndị mmadụ n'ụwa abụrụla ndị nwere ọrụsị site n'ihe mberede okporo ụzọ nke enwere ike igbochi n'ihi mbawanye ụgbọala na mmepe. Ma obodo Naijiria adịghịkwa iche. N'ihi nke a ka ncheta ụbọchị ndị nwere ọdachi ihe mberede okporo ụzọ ji bụ nke eji eti mkpu na mkpa inwe nchekwa okporo ụzọ dị n'ụzọ awara awara anyị, ebe isiokwu nke ụbọchị a bụ ihe ncheta ụbọchị iru uju na ndụ ndị anwụghị anwụ n'ihe mberede okporo ụzọ nyere ezinụlọ ha, ndị enyi ha na ndị hụrụ ha n'anya. Ebumnobi eji hibe ụbọchị ncheta ndị nwere ọdachi ihe mberede okporo ụzọ bụ iji mee ka ndị nwere ọdachi ihe mberede na ndị ezinụlọ ha cheta ndị niile nwụrụ anwụ n'ihe mberede okporo ụzọ. Ọ bụ akụkọ ka anyị ji apecha akụwa nke uhuruchi taa. Ma tupu mbili egere isiokwu ndị ghọrọ anyị akụkọ. Otu kọmitii ụlọ nzukọ nnọchiteanya n'okwu gbasara Tetfund abịala Enugu jụọ ese etu esi enyedebe ụlọ akwụkwọ ukwu dịgasị na steeti a ego. Ụlọ ọrụ Hypo Home Care were adịmọcha gaa n'ahịa dịka ọ na-emerube ụbọchị ụlọ mposhi. Anyị kọkwara gị na ihe karịrị puku ụmụ akwụkwọ sekọndịrị 2 enwetala ọzụzụ dịka emere ọgbakọ n'Enugu. Ebe a ka anyị ga-awụsa ọwara. Ụbọchị nta ọzọ ka anyị chọkwa anya were nchi ka chifo.
House of Rep Committee on Tetfund visits Enugu, inquires on funding of tertiary institutions in the state. Hypo Home Care takes cleanliness to the market as World Marks Toilet Day. Also on the news, over 2,000 students receive leadership training as student convention holds in Enugu. Remember, you can also join us live on our YouTube at NTA Enugu. Good evening and many thanks for joining us on this desk at 7. I am Comfort Ayu with the details. Member of House of Representatives Committee on Tetfund and other services have paid a walking visit to Enugu State to ascertain the level of accessibility, implementation and utilization of tertiary interventions allocation to higher institutions in the state. Chika Ugu reports that Governor Peter Mba received the committee at the Government House. The committee, which was inaugurated following complaints and petitions rising from alleged poor execution and allocation of the Tetfund, is poised to look into the status of allocations made available to institutions within a 4-year period. Upon investigation, the committee discovered that huge sum of amount is still at the CBN yet to be assessed by beneficiary institutions, which is eroding value. Reason for the visits to assist institutions in the state have access to the fund and promote teaching and learning in higher institutions. Through this committee, we pledge our support and deploy legislative interventions where necessary to ensure that this intervention seeks to actually bridge the infrastructure gap as well as promote teaching and learning within the higher institutions. Governor Peter Mba, who commended the federal government and National Assembly for the move, noted that education is a top priority in the state. For this reason, he said, the state government has allocated 33% of the state budget to education. Our true wealth as a nation lies in our human capital development. There is no way we can realize that if we don't fund a tertiary institution and get our students exposed to being able to be imbued with the right skill sets that will be relevant for the workplace of tomorrow. The committee says they will engage with critical stakeholders in the state to amplify better deployment and access to the intervention fund. In Enugu, Chika Ugu, NTA News. As the world commemorates the World Toilet Day, workers of the Hypo Home Care dealers, the household cleaning agent, have cleaned a public toilet facility at Akwata Ogbete Market in Enugu as part of their social corporate responsibility to the state. Okechukwu Agubama reports that the marketing manager of Hypo led his colleagues for the exercise. Addressing the press, the marketing manager Hypo Home Care, Samuel Alaka, stated that one of the significance of the toilet day is to tackle global sanitation crisis and save people from exposure to deadly germs that are transmitted through toilet waste. He added that poor sanitation puts people at risk of diarrhea and other diseases. Today, everybody using this toilet today is going to use it for free. They are not collecting $1 from them. So they are going to be entering the toilets. Our teams are there. You can see our team there. They are standing by them to take care of everybody that is using the toilet today and wash the toilets and make sure they are free from germs. And today, going forward, the toilets are going to be using this Hypo toilet cleaner to sanitize and to make the toilets accurate. The supervisors of the toilet facility at Akwata Market applauded Hypo Home Care for mapping out fundamental strategies to improve the health of the people. Product is very, very nice. It's a nice product. I would like many people to appreciate it. Even you can use it even in your house
we are shop, we are every place. If you want to make anything you are doing very neat, you use high school. It's a very good opportunity for the people inside this market, at least for the first time to hear about what Enugu. So it's a very good sensitization, and I like that. Some traders said that Hypo is the best brand for home and office use. I get inside there, I was so happy to see it working very, very nice. Although this Hypo, I've been using it in my house, my flat. For this Hypo, they use it. You can even sleep inside. Look at it now. You can even sleep inside itself. I entered the house, I'm not the place I did before. Excellent over, in fact. Wotolete has become a symbol of the global fight for dignified and safe sanitation. This year's theme is Toilets are a place for peace. In Enugu, Okechukwu Agobama, NTA News. Children as future leaders need to be equipped and empowered for the task of leadership. In cognizance of these tasks, over 2,000 secondary school students in Enugu were brought together in an annual gathering to equip them through seminars and moral instructions. Chimaroke, who was at this year's convention, which has the theme Nigerian Students as Agents of Change. The report. The annual Students' Convention in Enugu is geared towards enhancing the reading culture of secondary school students, equipping them to become people of integrity with high ethical standards, while restoring their moral values, which is gradually ebbing. Just as the theme of this year's mega convention is Nigerian Students as Agents of Change, the vision bearer of the pleasant gathering maintained that no nation can experience true national transformation and positive change until the students are fully equipped for the process. We are in a society that is in a high degree of decay. So much is going on amongst the young people. And the essence of this project is to help the schools. We want to help them to add value to the lives of the students in these secondary schools. Other speakers at the convention identified children as vulnerable set of people in the society and therefore should be handled with caution to fit into their role as agents of transformation and societal relevance. If you learn it, you will not pass. And when you are thinking of having ESCO during the exam, you have it in mind that this regime is not ready for that. You must read. And when you read, you must pass. Participating students believe that gatherings like these will impact and help them to make good life choices. I benefit from it a lot. It teaches our youth how to live in society, what things to do, and things to engage yourself. It has imparted so much for us being a student, because here is where all these students gather to learn morals, values, attitude, and everything. It is, however, an established fact that a transformed student will surely bring about a transformed society, hence the need to encourage and support the project. In Enugu, Chimaroke Ugu, NTA News. Taking a break here, more reports thereafter. To join us again. It's the Globe Festival of Joy and it's bringing exciting prizes. Oh! For 120 days, we take it to the max. Mind-blowing, loaded prizes. A tear rubber Toyota Prado by recharging up to 100,000 naira. And Sister T winning a Cha-Cha Kia Picanto by recharging up to 50,000 naira. Yes, the gifts are unloading joy all over Nigeria. From Toyota Prados to Kia Picantos, Keke Napes, generators, sewing machines, and even grinding machines. Just dial *611#, choose your prizes, recharge the value for the month, and you too can win. Whoa, you too can win, oh! We, the
the good people of Eziani in Eziani Autonomous Community in Soka Local Government Area, Enugu State, hereby wish to notify the members of the community and the general public that the following parcels of our communal land or any segment thereof are not for sale. These communal parcels of land include Ohigbagba land, Ishinhoko, Ola, Ugwokpa, Agbidume, Ayobachukwu, Iyube, Agbodo, and Mbapo lands. The community, her leadership, including our traditional ruler, His Royal Highness Igwe Tony Ndidiamaka Ezemma, the cabinet, and the town union government of Eziani community have not either jointly or severally designated or authorized anyone to designate any or all of these portion of community lands as Dubai City Layout or Dubai Layout or Dubai Estate or as any layout whatsoever described. Members of the general public are therefore notified that anyone offering to sell, selling, or purporting to pledge or mortgage any portion of any of these parcels of our communal land is doing so at his or her own peril. We also wish to bring to the notice of the general public that there is a subsisting order of the High Court of Enugu State made in suit number E/629/2024 forbidding the sale, dissipation, or development of any portion of the aforementioned communal lands until the settlement of the suit filed by the community. Signed, Ugu Charles Onyema, President General, Eziani Town Union. Ugu Melody Onyema, Secretary General. Moving on, the Federal Road Safety Corps will continue to work with all stakeholders on public enlightenment and will vigorously enforce traffic rules and regulations on offenders. Corps Marshal FRSC Shehu Mohammed stated this during the Road Traffic Crashes Victims Remembrance Day in Abuja. Uyeyemi Ajayi has the details. That greater numbers of people are being disabled for life on world roads through avoidable road traffic crashes in the face of increasing motorization and vast civilization and development, and Nigeria is not in any way different. Hence, the commemoration of the Road Traffic Crash Victims Day is to re-echo the need for safety and safer driving on the highways. I have directed the mobilization of all FRC personnel for the 2024 Ember Month Patrol Operation. This is to ensure that all road users using the highways will arrive at their destinations safely. With the theme that day is a solemn reminder of the sad day in the lives of survivors, families, friends, and loved ones of those that died of road traffic crashes. The update for the establishment of emergency hospital, especially on our federal highway. Traffic offences should be routinized and then offences should be punished duly. If it happens, we should see how we could support family members that are involved in it, and then we should keep advocating for the best practice in driving. The objectives of the year 2024 World Day of Remembrance for Road Traffic Crashes Victims are to provide a platform for road traffic crash victims and their families to, among other things, remember all people killed and seriously injured on the roads, as well as promote evidence-based actions to prevent and eventually stop further road traffic deaths and injuries. Oyeyemi Ajayi, NTA News. And just before we go, another look at major stories. Members of the House of Representatives Committee on Tetfund have visited Enugu to inquire on the level of funding of institutions in the state. Makers of the Hypo home care products have taken the message to toilet hygiene to Ogbete Market in Enugu as the world marks Toilet Day. Also told you that over 2,000 students in Enugu have received training on leadership at the 2024 Student Convention. That's it tonight. We thank you for joining us. Good night. Welcome to Darling